Imagina una vida construida con tus propias manos. 30 años de madrugadas, de sacrificio, de un sudor honesto que huele a carne fresca y esfuerzo. Un negocio, una familia, una rutina. Ahora imagina que todo eso se reduce a cenizas en una sola noche. No por un accidente, sino por un mensaje. Un mensaje de fuego enviado por los que creen que pueden tomar lo que quieren. Y en medio de esas cenizas, no solo arde tu taller, arde tu hermano. Esta no es la historia de un policía, ni de un soldado, ni de un sicario. Es la historia de Héctor, un carnicero de 51 años de Iztapalapa. Un hombre de vida pacífica se quebró el día que le dijeron no al cartel más poderoso de México. Lo que hicieron después, lo desato todo. Porque cuando le cuidas todo a un hombre que ya no tiene nada que perder, no estás creando una víctima. Estás forjando, sin saberlo, a tu propio verdugo. Y Héctor tenía una habilidad letal. Sabía exactamente cómo desarmar un cuerpo. ¿Hasta dónde puede llegar la venganza de un hombre común? Esta es la historia real de El Carnicero Justiciero. Si historias reales que desafían la ficción son lo tuyo, ya estás en el lugar correcto. Suscribe y activa la campanita para no perder nuestros documentals. Unlike ahora nos ayuda muchísimo a seguir investigando y contando estas historias. YSI crees que esta debe ser vista, compartela. Comencemos. La alarma sonó en la oscuridad. Como había sonado miles de mañanas antes. Las 4:30. Un sonido espero, invasivo, que para Héctor Domínguez ya no era una interrupción, sino parte del tejido mismo de su existencia. Su mano se extendió en el aire frío del dormitorio y apagó el tambor antes, incluso del segundo pedido. Movimiento automático de un cuerpo programado por 3 décadas de la misma rutina. A su lado, Patricia, su mujer, ni siquiera se removió. Después de 26 años de matrimonio, su cuerpo había aprendido a dormir a través de ese sonido. Una pequeña tregua en su propio destino de trabajos domésticos y limpieza. Héctor se levantó sin hacer ruido. Se vistió en la penumbra. Pantalón de mezclilla, playera blanca, una cámara ligera. Las mañanas de abril, en Iztapalapa on mordían con un frío húmedo. Calcetines, botas de trabajo con puntera de acero, las mismas que compró hacia 2 años y que calculaba con la precisión del que valora cada peso, le durarían 2 más. Este era el ritual sagrado del principio. No había prisa, pero tampoco pausa. Era la coreografía de un hombre que había convertido la predictabilidad en una forma de honor. En el baño, el agua fría del grifo en la cara. El espejo le devolvía la imagen de sus 51 años. Pelo negro entrecano. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Una piel curtida no por el sol, sino por la luz fluorescente de los frigoríficos y el ambiente constantemente fresco de las cámaras. No era un hombre guapo, lo sabía. Tenía una de esas caras comunes, de las que se cruzan en el mercado y se olvidan 5 minutos después. Pero era, ante todo, una cara honesta. La cara de un hombre que se había ganado la vida sin deber nada a nadie, sin pasar por encima de nadie. Un logro invisible, pero para él, más valioso que cualquier firma, en un contrato. En la cocina, el café instantáneo. No había tiempo para ceremonias. 2 cucharadas de Nescafé, agua hirviendo, 2 de azúcar. Lo bebió de pie, junto a la estufa. Mientras el líquido caliente le despertaba las entrañas. Lino un termo con más café, lo necesitaría. Era martes, y los martes significaban la llegada del pedido del rastro. 4 reses completas. Trabajo pesado, sudor frío, esfuerzo puro. Reviso su cartera, 300 pesos. Sufficient. Laves de la carnicería, laves de la camioneta. Celular al 70%. Listo. A las 5:10 salio del departamento. El edificio, un bloque de intersocial en la colonia Roma de Iztapalapa, todavía dormía.
En las escaleras vacías solo resonaba el zumbido bajo y constante de los focos del pasillo. Afuera, el air olía a humedad y restos de la noche. El cielo era una bóveda oscura, taconada tenuamente por algunas estrellas que luchaban contra la contaminación lumínica. Las calles estaban vacías, salvo por unas siluetas dispersas. Otros como los madrugadores. La gente vida no es media en horarios de oficina, sino en la necesidad de llegar primero, de preparar, de abrir. Gente que madrugaba porque así era la vida. Pensó. No había de otra. No era una queja. Era un hecho. Su camioneta, una Nissan Blanca modelo 2005, estaba estacionada en la calle. La blancura original se había convertido en un gris sucio. Una patina de polvo, smog y tiempo acumulado. Pero lo importante no era el aspecto. Lo importante era que, como cada mañana, el motor tosió un par de veces y prendió. Héctor esperó 30 segundos, dejando que el aceite circulara, un pequeño acto de fe mecánica. Luego, puso primero y comenzó el viaje de 10 minutos que conocía mejor que las líneas de su propia mano. Era un recorrido hipnótico, una cinta que se repetía cada día. Pasaba por la misma tienda de abarrotes de la esquina, con su cortina todavía baja. Por el mismo puesto de tacos que empezaba a encender sus fogons a las 6 en punto. Por la misma farmacia con sus letreros luminosos apagados. Por el mismo taller mecánico, con su rilla pintada de verde. Iztapalapa al amanecer no era bonito. Nunca lo había sido. Calles con baches profundos como cráteres, edificios con el cemento descarapelado, montículos de basura en las esquinas que esperaban un camión recolector que siempre llegaba tarde. Pero era su barrio. El lugar donde había crecido, donde había jugado de niño, donde había conocido a Patricia, donde había invertido cada gramo de su energía durante 25 años para construir algo propio. Donde, en sus planes más íntimas, esperaba morir algún día, en una cama, rodeado de su familia, mucho tiempo después. La ironía de ese pensamiento, dada la realidad que se cernía sobre él, era un guion que el destino ya había escrito, pero que Héctor aún no podía leer. A las 5:25 llegó a la vaquita. La carnicería ocupaba una esquina en una zona concurrida, una ubicación privilegiada por la que había tenido que pelear y endeudarse un cuarto de siglo atrás. La cortina metálica, pintada de un rojo y desgastado, anunciaba el nombre en letras blancas grandes. La vaquita. Abajo, en tipografía más pequeña, una línea de orgullo, carnes de calidad desde 1991. 25 años. Un cuarto de siglo. Toda una vida adulta medida en kilos de lomo, de chuleta, de maleta. El ritual de apertura era otro acto de fe. El candado frío en sus manos. El chorrito metálico de la cortina al ser levantada. Un sonido que resonaba en la calle vacía como un gong anunciando el inicio de otra jornada. Adentro, todo estaba en su lugar. Inmaculado. El mostrador de acero inoxidable brillaba bajo la luz que acababa de encender. La báscula digital, los cuchillos colgados en su panel en la pared como herramientas sagradas, la tabla de cortar limpia y esperando, la vitrina refrigerada vacía, ansiosa por ser llenada. Aquí, dentro de estos 40 metros cuadrados, Héctor era rey. Era dueño. No le debía un peso al banco, en un socio, en nadie. En un mundo donde la deuda era la cadena común, él era un hombre libre. Esa libertad, conquistada con años de levantarse a las 4:30, valía más que cualquier cifra en un estado de cuenta. A las 5:30, como un reloj, llegó Osvaldo. Su hermano menor, 3 años más joven, 48 años. La semejanza física era notable. La misma estatura, la misma complexión ancha y fuerte, el mismo pelo negro salpicado de canas. Pero ahí terminaban las similitudes.
Donde Héctor era serios, circunspecto. Osvaldo tenía una sonrisa fácil y una chispa en la mirada. Era el que bromeaba con los clientes. El que recordaba los cumpleaños de los niños. El alma más sociable del negocio. Buenos días, hermano. Saludo, entrando con dos bolsas de pan dulce. Tragiconchas. Por si el chui liga con hambra. Que siempre liga con hambra. Tien 22 años. Por eso tragicis. Héctor Asensio. Una leve sonrisa asomando en sus labios. Osvaldo dejó el pan en la pequeña oficina y puso su delantal blanco, que para las 9 de la mañana estaría convertido en un mapa abstracto de manchas rojas. La rutina de trabajo comenzó. Osvaldo preparó las herramientas. Los cuatro cuchillos de distintos tamaños, del enorme para los cortes primarios, el pequeño y afilado para el detalle. El sonido de la piedra de afilar contra el acero, SHHCK, 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 era un mantra matutino, repetitivo, casi meditativo. Mientras, Héctor revisaba la cámara frigorífica. Desde allí, hablaban. Conversations simples, domésticas, el pegamento de su relación. Como esta alma? Preguntó Héctor desde el interior frío, refiriéndose a la esposa de Osvaldo. Bien ahí. Preparando un proyecto de la escuela con Julián, algo de los planetas. Y el tono. Ese solo piensa en fútbol. Ludige que si mejora sus califications, le compro unos tenis nuevos. Bien trato. Era el diálogo de todos los días. Once años de esto. Once años desde que la fábrica textil donde Osvaldo era supervisor cerró por la crisis del 2005. Dejándolo en la calle con una esposa, dos hijos y una renta que pagar. Héctor no lo dudó en un segundo. Ven a trabajar conmigo, le dijo. Familia era familia. Osvaldo aceptó, agradecido, y resultó ser no solo un hermano leal, sino un carnicero excelente, aprendiendo rápido y ganándose el cariño de la clientela. Héctor no podía imaginar la vaquita sin él. No sabía que, en 4 días, esa idea abstracta se convertiría en una realidad desgarradora y permanente. A las 6 en punto, el camión refrigerado del rastro lego con su carga. El ritual de la inspección. 4 reses colgando de ganchos. 3 excellence. Una, algo flaca, pero la carne buena. La negociación con Don Tono, el conductor, era rápida y justa. Ambos sabían el valor exacto del producto. El precio justo del esfuerzo. Se pagó en efectivo, con el apretón de manos que salaba el trato. Entre los 4 hombres, Héctor, Osvaldo, Don Tono y su ayudante, descargaron y colgaron las pasadas reses en la cámara. El frío intenso envolvía todo. Empezamos con la flaca, anunció Héctor. La despachamos primero. Se pusieron los guantes de carneza, agarraron sus cuchillos, y entraron al espacio donde Héctor era un verdadero artista. Despedaçar una residencial no era solo trabajo. Era un arte que había dominado, en sus 15 años, en el rastro municipal. Ali, empezando a los 21 con las tareas más bajas. Bar sangre, limpiar vísceras, había observado con avidez a los veteranos. Aprendió que una vaca tiene más de 500 músculos distintos. Aprendió la textura de cada uno, su hueso, su precio. Aprendió que el secreto no estaba en la fuerza bruta, sino en el conocimiento. Saber dónde estaban las articulaciones, como se conectaban los huesos, por dónde pesar la joya para separar limpio, sin desperdiciar un gramo. Pero en ese aprendizaje técnico, casi quirúrgico, había algo más. Algo que entonces era solo teoría macabra, un conocimiento lateral. Aprendió, sin proponérselo, la anatomía de la muerte. Aprendió donde se encuentran las arterias principales, cuánto tarda un animal en desangrarse y cortes en un sitio u otro, que incisiones causan un final rápido y cuales uno lento y agonizante. Era un saber que archivo en la parte trasera de su mente, pensando que nunca lo usaría. La vida, sin embargo,
Tien un sentido del humor perverso. Durante dos horas, los hermanos trabajaron en perfecta sincronía. No necesitaban hablar. Héctor hacía los cortes maestros, separando cuartos delanteros y traseros, desprendiendo costillas con movimientos precisos. Osvaldo iba detrás, limpiando cada pieza, quitando el exceso de grasa, preparándola para la vitrina. Era una danza bien ensayada, un testimonio de años de compartir no solo un negocio, sino una vida. Para las 8 de la mañana, la vitrina refrigerada era un escaparate de oficio, la carne, organizada, etiquetada, brillando bajo la luz. Era belleza en su forma más primal y honesta. A las 8:15 llegó el Chuy, Jesús Méndez, un muchacho de 22 años, estudiante de contabilidad. Trabajaba medio tiempo en la carnicería para pagar sus estudios. Héctor le había dado la oportunidad hacía 2 años, cuando el Chuy, con su padre recién fallecido y su madre limpiando casas, tocó a su puerta necesitando trabajo. Era un buen chico, responsable, de sonrisa fácil. ¿Cómo te fue en el examen? Le preguntó Héctor. Creo que bien, jefe. Contabilidad de costos. Medio difícil, pero study. Héctor le dio una palmada en el hombro. Vas a pasar. Siempre pasas. En ese pequeño gesto había un orgullo paternal, la satisfacción de ser un escalón en el camino de alguien más. El día se desarrolló con la normalidad de siempre. A las 8:30 llegó Dona Margarita, client desde el primer día, 72 años, viuda. Su pedido nunca cambiaba, medio kilo de malida, 200 gramos de bistec. Héctor la saludaba con genuino afecto. Le preguntaba por sus rodillas, siempre le dolían con el frío, y ella le regalaba un mentiroso coquito cuando él le decía que no aparentaba su edad. La atendía con esmero. La malida recién hecha del día, el bistec cortado, el grosor exacto que a ella le gustaba. Era más que una transacción. Era un pacto de respeto. Un hilo en la red de comunidad que Héctor había tejido durante un cuarto de siglo. Así fluyó la mañana. Client tras client. Amas de casa, taqueros, cocineras de pequeños restaurantes. Héctor conocía sus nombres, sus familias, sus preferencias. Sabía que la señora González quería el hígado muy limpio, que Don Chinte necesitaba los huesos para caldo partidos a la mitad. Este negocio no se sostenía solo por la calidad de la carne, sino por la calidad del trato. Por la sensación, cada vez que un client salía, de haber sido visto, escuchado, valorado. Era un antídoto contra la impersonalidad de la gran ciudad, un pequeño feudo de humanidad en medio del concreto de Iztapalapa. Sin embargo, esa mañana, justo antes de las 10:30, el air en la vaquita cambió. No fue algo que se pudiera medir con un termómetro, sino con los instintos más primarios. La campanita de la puerta sonó, y entraron 4 hombres. Héctor, que salía en ese momento del baño, los supo al instante. No venían a comprar carne. La energía que traían consigo era diferente, densa, cargada de una arrogancia forzada. Eran jóvenes, de 20 tantos años, pero vestían una historia de dinero rápido. Tenis de marca, cadenas de oro gruesas, ropa ostentosa. Uno tenía un tatuaje de una serpiente enroscándose en el cuello. Otro llevaba una gorra de diseñador. Un tercero, un reloj que probablemente costaba más que todo el inventario de la carnicería. Y el cuarto, el más alto, sonría. Pero era una sonrisa falsa, de plástico, que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa de depredador que evalúa a su presa. El Chuy, detrás del mostrador, los atendía con una voz que apenas lograba disimular un temblor. Héctor se acercó, con su tono profesional y neutral. ¿Se les ofrece algo? El alto giró lentamente. La sonrisa se ensanchó, volviéndose aún más fría. Tú eres el dueño. No era una pregunta. Soy el dueño. Perfecto. Venimos a hablar de negocios. Lo que siguió fue un guión que Héctor, en el fondo,
siempre supo que ligaría. En Iztapalapa, eventualmente, todos los negocios pagaban piso. Era una ley no escrita, un impuesto de la violencia. La oferta fue directa. 3,000 pesos a la semana a cambio de protección. Protección contra robos, incendios, gente problemática. Héctor hizo el cálculo mental rapidamente. 12,000 al mes. 144,000 al año. Una sangría que podía succionar la vida de su negocio. Era, simplemente, un robo con permiso. Levo 25 años aquí, dijo Héctor, manteniendo la calma. Nunca he tenido problemas. Porque has tenido suerte, replicó el alto, la sonrisa desapareciendo. Y la suerte se acaba. La tensión se espeso como la sangre cuajada. El del tatuaje en el cuello dio un paso al frente, la mano yendo instintivamente a su cintura. Héctor no se inmutó. Después de años mirando a la muerte a los ojos en el matadero, después de haber estado cubierto de sangre hasta los codos más veces de las que podía contar, la bravuconería de estos cuatro jóvenes no le daba miedo. Le daba asco. Entiendo perfectamente, dijo Héctor, su voz ahora un hilillo de acero. Ustedes quieren mi dinero. Yo no quiero dárselo. Situación clara. El intercambio de miradas fue eléctrico. Finalmente, el alto, a quien llamarían después, el rojo, asintió lentamente. Está bien. Te doy 2 días para pensarlo. El jueves regresamos. Espero que para entonces seas más inteligente. Antes de salir, se volvió una última vez. Por cierto, me llamo el rojo. Por eso hay preguntas por ahí. Todos me conocen. Why todos pagan? Piénsalo. La puerta se cerró. El silencio que dejaron atrás era más elocuente que cualquier amenaza. El chui estaba pálido. Jeef, esos tipos son del CJNG. Son del cartel. Van a regresar. Tienen que pagarlos. Osvaldo salió de la cámara fría. Había escuchado todo. Hermano, el muchacho tiene razón. Estos cabrones son peligrosos. Si no les pegas, van a hacer algo. Van a quemar el negocio. Héctor los miró a ambos, sus manos, fuertes y colosas, apretadas en puños sobre el acero del mostrador. En sus ojos no había miedo, sino una determinación férrea, forjada en el yunque de 3 décadas de trabajo duro. Van a quemar el negocio, repitió, en un tono que era casi una reflexión para sí mismo. Luego, clavó la mirada en el vacío, más allá de las paredes de su carnicería. O peor, que lo intenten. Esa noche, en su departamento, mientras Patricia preparaba el pollo guisado de los jueves, Héctor guardó silencio sobre lo sucedido. No quería preocuparla. Se sentaron a cenar, hablaron de la boda de una prima, de la llamada de su hijo desde Monterrey. Era la vida normal. El mundo que había construido con tanto esfuerzo. Pero su mente estaba en otro lugar, analizando la amenaza, sopesando el principio contra la pragmática. 2 días. Tenía 2 días para decidir. Acostado en la cama, mirando el techo en la oscuridad, el eco de las palabras de Osvaldo resonaba. Los principios no importan cuando estás muerto. Pero Héctor pensaba en Don Rafa, el de la taquería. Y en como cada vez que hablaba de pagar el piso, su mirada se apagaba, como si una parte de su dignidad se hubiera extinguido. Héctor no quería vivir así. No quería convertirse en un hombre derrotado, en una víctima que financia a sus propios verdugos. Tomó su decisión mucho antes de que los 2 días se cumplieran. La respuesta sería no. Un no rotundo, firme, sin ambigüedades. Cría, con la fe ingenua del que nunca ha sido tocado por la verdadera maldad organizada, que se mantenían firmes, si no cedían, tal vez se aburrirían, tal vez los dejarían en paz. Era un error de cálculo monumental, un error que se pagaría no con dinero, sino con la moneda más valiosa que existe. Porque lo que Héctor no entendía aún, lo que descubriría de la manera más brutal posible, es que para el CJNG,
Su negocio, no era importante. La carnicería, los 3,000 pesos, eran solo el pretexto. Lo que realmente vendían, lo que realmente exigían, no era dinero. Era sumisión. Y Héctor, con su no solo estaba recazando en pago. Estaba desafiando su autoridad, su poder, su razón de ser. Y ese tipo de desafíos, en su mundo, solo es respondiendo una forma. Con un mensaje de fuego y sangre que nadie, en el barrio pueda ignorar. El jueves se acercaba, y con él, no solo el regreso de El Rojo, sino el fin de todo lo que Héctor Domínguez conoce como vida. El jueves amaneció igual que cualquier otro día en el calendario de Héctor Domínguez. El mismo despertador, la misma rutina en la oscuridad, el mismo café instantáneo junto a la estufa. Pero desde el momento en que abrió los ojos, una capa de plomo invisible se había depositado sobre su pecho. La tensión no era un pensamiento, era un sabor en la boca, un peso en los hombres. Era el día en que el Rojo y su gente regresarían, y todos los sabían. Héctor, Osvaldo, incluso el Chuy, que luego esa mañana con una sonrisa más forzada de lo habitual. La carnicería, ese santuario da orden, olía a carne fresca y medio contenido. La mañana transcurrió con una normalidad artificial. Los clientes llegaron, compraron, se fueron. Dona Margarita pidió su medio kilo de maleta y sus 200 gramos de bistec. Héctor la atendió con la misma paciencia de siempre, pero sus ojos, por primera vez en 25 años, no estaban completamente en la báscula. Escudraban la puerta vez que la campanita sonaba. La espera era un suplicio silencioso. Osvaldo trabajaba en la parte trasera, más calado de lo normal. El sonido de su cuchillo contra la carne era el único ritmo que marcaba el paso del tiempo. El Chuy atendía a un cliente mayorista, pero sus manos, Héctor notó, temblaban ligeramente al envolver la orden. Fue cerca de las 10:30 cuando la atmósfera se quebró. La campanita sonó, y entraron no cuatro, sino 5 hombres. Los cuatro de siempre. El Rojo, con su sonrisa de hielo. El del tatuaje de serpiente. El de la gorra de diseñador. El del reloj caro. Y un cuento nuevo. Este era diferente. Tendría unos 30 y tantos años. Y llevaba en la mejilla derecha una cicatriz gruesa, violeta, de esas que deja el filo de una navaja mal lavada. Pero lo que realmente lo diferenciaba eran los ojos. Eran ojos muertos, plenos, como los de un pez en la hielera. Ojos que habían visto cosas y habían dejado de sentir. Ese hombre, lo supo Héctor instintivamente, era peligro de verdad. El de la cicatriz se apostó junto a la puerta, bloqueándola sin decir una palabra. Un gesto simple que transformó la carnicería en una trampa. Los clientes que estaban dentro captaron la energía de inmediato. Pagaron a toda prisa, murmuraron despedidas y salieron con la cabeza gacha, sin mirar atrás. En menos de un minuto, el local estuvo vacío, salvo por los 5 visitantes. Héctor, Osvaldo, y el Chuy. El Rojo se acercó al mostrador con una falsa camaradería. 2 días paran. Dijo, como si fuera el preludio de una conversación amistosa. ¿Ya pensaste? Héctor, que estaba terminando de cortar un bistec, dejó el cuchillo con un sonido metálico. Se limpió las manos en el delantal, manchado ya de rojo, y camino hacia el frente. El movimiento era lento, deliberado. Sí, respondió, su voz firme y clara en el silencio cargado. Pens. Y la respuesta sigue siendo no. El suspiro del Rojo fue teatral, de fastidio. Mira, no quiero problemas, en serios. Solo paganos y de do está bien. Seguimos siendo amigos. No somos amigos, cortó Héctor. Y no voy a pagar. Fue entonces cuando el de la cicatriz habló. Su voz era grave. Ronca, como si le hubieran pasado una liga por las cuerdas vocales. Todos pagan.
Dijo, sin mover apenas los labios. El de la esquina pega, la ferretería pega, la señora de las gorditas pega, todos. ¿Por qué crees que eres especial? No era una pregunta, era una acusación. Héctor mantuvo la mirada. No creo que sea especial. Solo creo que trabajo demasiado para regalar mi dinero. No lo estás regalando. El hombre dio dos pasos al frente, reduciendo la distancia a un metro escaso. Lo estás invirtiendo en tu seguridad. En poder seguir trabajando sin problemas. Mi seguridad está bien. Replicó Héctor, sin ceder un ápice. ¿Why puedo trabajar sin problemas sin darles nada? El silencio que siguió fue más elocuente que un grito. El hombre de la cicatriz lo observó. ¿Y en sus ojos muertos Héctor creyó ver un destello de respeto? No. Era más bien el reconocimiento de un obstáculo inesperado. Finalmente, el hombre asintió, muy lentamente, como confirmando una hipótesis. Está bien. Te di oportunidad. No la tomaste. Se volvió hacia el rojo. Ya estuvo. Este pendejo no entiende. Hay que mandar el mensaje. El rojo asintió a su vez. Y su mirada al posarse en Héctor ya no tenía rastro de la falsa sonrisa. Era puro cálculo, pura amenaza. Es tu decisión. Recuérdalo. Tu decidiste. Se dieron vuelta y salieron. La campanita de la puerta sonó con una trivialidad obscena. El chui estaba blanco como el papel manteca. Osvaldo salió de la parte trasera. Su cara era un mapa de preocupación. Hermano, por favor, todavía puedes arreglarlo. Saliendo. Alcánzalos. Diles que vas a pagar. La súplica en su voz era desgarradora. Pero Héctor negó con la cabeza, una sola vez, con una firmeza que era casi trágica. No, Osvaldo. Ven a hacer algo. Que lo hagan. Osvaldo abrió la boca para protestar, pero vio algo en los ojos de su hermano mayor que lo detuvo. Era la mirada de un hombre que ya había cruzado un río mental y no había vuelta atrás. Resignado, Osvaldo asintió. Está bien. Pase lo que pase, estamos juntos. Fueron las últimas palabras de complicidad fraternal que intercambiaron. Ninguno de los dos sabía que antes de que el reloj marcara la medianoche. Esa promesa se pondría a prueba de la manera más horrible, y que Osvaldo pagaría el precio definitivo por la decisión de su hermano. El resto del día fue una larga agonía de nervios. Cada ruido en la calle, cada motor que se acercaba, hacía que los tres hombres se tensaran. Pero los del CJNG no regresaron. A las 2 de la tarde, el chui se fue a sus clases, no sin antes suplicar una última vez a Héctor que reconsiderara. A las 6, siguiendo la rutina, Héctor y Osvaldo cerraron la carnicería. Bajaron la pesada cortina metálica con su sonido característico, limpiaron el mostrador, guardaron la ganancia del día en la pequeña calle fuerte. La normalidad era una casquera fina sobre un abismo. ¿Te vas? Preguntó Héctor. Osvaldo miró su reloj. Alma me dijo que llegaría tarde una junta en la escuela de Julián. Los niños están con mi suegra. ¿Quieres ayuda con el inventario? Héctor asintió. Necesitaba distraerse, y el trabajo concreto siempre había sido su refugio. Sí. Así mañana no tenemos que preocuparnos. Durante la siguiente hora, en el frío penetrante de la cámara, contaron lo que quedaba, 3 veces y media, vísceras, órganos. Fue un trabajo silencioso, solo interrumpido por el sonido de la puerta del refrigerador y el rasguño del lápiz de Héctor en el clipboard. Era una escena de una tranquilidad engañosa, el ojo de un huracán que ya estaba formándose sobre ellos. Cuando terminaron, eran casi las 7:30 de la noche. Osvaldo se quitó el delantal ensangrentado y lo colgó en su gancho. Se volvió hacia su hermano en la puerta. Me voy entonces. Mañana nos vimos. Nos vimos. Saluda a Alma y a los niños. Lo hair. Osvaldo puso la mano en el picaporte, pero se detuvo. Volvió la cabeza. Hermano,
Se que ya decidiste. Pero si cambias de opinión, no hay vergüenza en eso. Está bien proteger lo que tienes, aunque signifique pagar. Héctor le dedicó una sonrisa triste. La sonrisa de un hombre que llevaba las consecuencias pero no podía apartar los ojos del camino. Lo sé, pero no voy a cambiar de opinión. Osvaldo Asensio, una última vez. Abrió la puerta y salió a la calle oscurecida. La puerta se cerró tras él con un golpe seco. Héctor lo vio alejarse por la ventana. Una silueta familiar que se perdía en la penumbra. Era la última imagen que tendría de su hermano con vida. Héctor se quedó unos 20 minutos más, revisando que todo estuviera en orden. Luces apagadas, cámara frigorífica funcionando, puertas con llave. Salió, bajo la cortina metálica, y puso el candado. El metal estaba frío bajo sus dedos. Subió a su camioneta y manejó los 10 minutos de rigor hacia su departamento. El mundo exterior parecía intacto. La misma tienda, los mismos puestos de tacos, las mismas calles llenas de baches. Pero él ya no era el mismo hombre que había manejado por ahí esa mañana. Había algo roto dentro, una certeza fundamental que se había resquebrajado. En el departamento, Patricia había preparado pollo guisado. El olor, normalmente reconfortante, lo pareció extraño, como perteneciente a otra vida. ¿Cómo estuvo el día? Preguntó ella, picando cebolla. Héctor dudó. El impulso de cantar todo, de descargar el peso de la amenaza, fue fuerte. Pero la partió con una mentira por omisión. Normal. Dijo, colgando su cámara. Vendemos bien. Cenaron, hablaron de cosas mundanas, de la familia. Héctor movía la comida en el plato, escuchando con solo una parte de su mente. La otra parte escuchaba el silencio de la noche, preguntándose cuándo y cómo llegaría el castigo. Fue cerca de las 10:30 de la noche cuando el silencio estalló. El sonido de su celular, un timbre estridente, lo hizo saltar. Era un número desconocido. Al contestar, la voz al otro lado, alterado y entrecortada por el sonido de sirenas de fondo, lo desgarró el mundo. Héctor, tu negocio está en llamas. Era Don Rafa, el dueño de la taquería de la esquina. Estoy aquí. Llama a los bomberos, pero está muy fuerte, creo que, y es tarde. Lo que siguió fue un borrón de adrenalina pura y terror. Héctor salió disparado del departamento. Las preguntas aterradas de Patricia quedándose atrás como ecos en un túnel. Manejó como un posado, semáforos en rojo, covas tomadas a alta velocidad. No pensaba, solo actuaba impulsado por un pánico visceral. Y luego lo vio, desde dos calles antes, el resplandor naranja contra el cielo negro, una columna de humo espeso subiendo como un dedo acusador. Su corazón se convirtió en un puño de hielo. Al estacionar de golpe, la escena era de pesadilla. La búsqueda era un infierno. Las llamas lamían el cielo por las ventanas rotas. La puerta era una boca escupiendo fuego. La cortina metálica, el mismo acero que había levantado esa mañana, estaba retorcida y derretida en partes, goteando plástico fundido. Alrededor, un círculo de gente miraba, hipnotizada, algunos con los celulares en alto grabando el espectáculo del horror. Don Rafa corrió hacia él, agarrándolo del brazo. Héctor, no te acerques. Pero Héctor ya no escuchaba. Solo podía pensar en una cosa. Mi hermano, gritó, forcejeando. Osvaldo estaba haciendo inventario. Estaba dentro. Don Rafa lo soltó. Su rostro se descompuso en un gesto de horror puro. Esa información cambiaba todo. Héctor aprovechó para correr hacia la puerta. Pero el calor era una pérdida física, un mazo que lo golpeó en el pecho. El aire estaba tan caliente que le quemó los pulmones al respirar. Otros hombres del barrio lo agarraron, lo jalaron hacia atrás, continuando su forcillo desesperado. Ya no puedes hacer nada, lo gritaban. Y es mi hermano, hola Héctor.
Una voz que no reconoce como suya. Y es tarde. Le respondió alguien. Y en esa phrase. En su brutal finalidad, Héctor se derrumbó. Sus piernas se dieron y cayó de rodillas sobre el asfalto sucio, mirando, impotent, como las llamas devoraban 25 años de su vida y, lo sabía, en lo más profundo de su ser, a la persona que más quería, en el mundo. Los bomberos llegaron. Las mangueras desplegaron sus chorros de agua, pero era como escupir a una hoguera. El fuego había tenido demasiado tiempo, demasiado combustible. Cuando finalmente lograron controlarlo, más de una hora después, la vaquita ya no existía. Era un caparazón carbonizado, paredes ennegrecidas, el techo derrumbado sobre los restos de los mostradores, las vitrinas, los cuchillos. El olor no era a humo de lina, era a plástico fundido, a carne chamuscada, a sueños incinerados. Lo encontraron en la cámara frigorífica. Osvaldo había intentado refugiarse allí, pensando quizás que el concreto grueso y el frío lo protegerían. No lo hizo. El sistema eléctrico falló. La cámara se convirtió en un horno de convección. Los paramédicos le dijeron a Héctor, con esa voz profesional y fría que usan para amortiguar lo insoportable, que probablemente murió asfixiado por el humo antes de que el calor lo alcanzara. Que no sufrió mucho. Héctor asintió, agradeciendo la mentira, sabiendo que era una mentira. Su hermano había muerto solo, atrapado, aterrorizado, en la oscuridad y el calor infernal, por 3,000 pesos a la semana. Sacaron el cuerpo a las 2 de la madrugada. Una bolsa negra, larga, con una cremallera que brillaba bajo las luces de emergencia. El sonido de esa cremallera al cerrarse fue el más definitivo que Héctor había escuchado en su vida. Algo se rompió dentro de él en ese instante preciso. No fue un quebranto emocional, no fue un llanto. Fue algo más profundo, más estructural. Era como un dique interno, que había contenido durante 51 años toda la violencia potencial, toda la raza animal que yace dormida en el fondo de cada ser humano. Se hubiera reventado de golpe. La ira, el dolor, la impotencia, no se disiparon. Se fundieron en un solo elemento. Una determinación fría, absoluta, letal. Los policías llegaron después. Dos detectives con caras cansadas de ver demasiadas tragedias. Hicieron preguntas. Héctor respondió de manera automática, su voz un monótono sin inflections. ¿Tienen enemigos? El CJNG. ¿Vinieron a pedir protección? Les dije que no. ¿Puede describirlos? Héctor lo hizo, detalando cada rostro, cada tatuaje, cada cicatriz. Pero vea en los ojos de los detectives la resignación. El saber que esta investigación no iría a ninguna parte. En Iztapalapa, el CJNG operaba con una impunidad casi absoluta. La justicia oficial era un fantasma. Le dieron una tarjeta, permitieron investigar. Cuando se fueron, Héctor arrojó la tarjeta a un charco de agua sucia. No necesitaba la policía. La justicia, ahora, tenía otra forma. Era una cosa personal, visceral. Una ecuación que solo podía resolverse con las mismas herramientas que él dominaba, el filo y el conocimiento. Patricia legó, abrazó a su marido roto. Él se dejó abrazar. Pero era como abrazar a un post. ¿Qué vas a hacer? Le preguntó ella. Sus ojos también llenos de un dolor feroz. Héctor miró las ruinas humeantes. Luego miró a su esposa. No hubo dramatismo. No hubo juramentos grandilocuentes. Solo una declaración simple, plana, como un hecho geológico. Voy a matarlos. Patricia no se sorprendió. No lo reganó. No intentó disuadirlo. En sus ojos, Héctor vio el mismo reflejo de su propia ira. Ella también había sido atacada. Su familia había sido destruida. Asintió, lentamente, y tomó su mano. ¿Qué necesitas? A partir de ese momento, Héctor Domínguez, el carnicero honrado, dejó de existir.
Lo que cuedo fue un cascaron. Una máquina con un solo propósito programado. El velorio de Osvaldo, 2 días después, fue un mar de caras compungidas y palabras vacías. Héctor las aceptó, pero su mente estaba en otra parte, estudiando un nuevo tipo de anatomía, la de la venganza. En el funeral, mientras la tierra caía sobre el atad de su hermano con un sonido sordo y final, hizo una promesa en silencio, una promesa que no era para los oídos de Dios, sino para los suyos propios. Te prometo algo. Voy a hacer que paguen. Todos. Cada uno. Lo juro. La venganza había dejado de ser un deseo. Se había convertido en un trabajo. Y Héctor era, sobre todas las cosas, un trabajador meticuloso. Don Rafa, el tequero, se convirtió en su primer y único colaborador. Luego el departamento con un sobre Manila lleno de información comprada, conseguida en los bajos fondos donde el mito y el dinero hablan. Dentro había fotos borrosas pero reconocibles, nombres, direcciones, rutinas. Los 18 miembros de la célula local del CJNG. El líder, el tigre, Armando Beltrán. Sus hombres, el Chava, Jesús Ortiz, el de las cicatrices, el rojo, el flaco, el grinas. 18 caras que le quedaron grabadas a fuego en la memoria. 18 objetivos. Don Rafa lo miró serios. ¿Qué vas a hacer? Héctor recogió las fotos, las guardó. Voy a matarlos. Uno por uno. Hasta que no quede ninguno. Son 18. Están armados. Lo sé, dijo Héctor. Y entonces, miró fijamente a Don Rafa. Y por primera vez dijo ver el abismo que se había abierto dentro de él. Soy un carnicero que puede despedazar una residencial de 500 kilos en media hora. Que sabe dónde está cada arteria, cada tendón, cada articulación. Don Rafa. ¿Cuánta diferencia crees que hay entre despedazar una res y despedazar un humano? Don Rafa no respondió. No hizo falta. En los ojos de Héctor ya no había dolor. En ira caliente. Había una frialdad aterradora, la frialdad de un profesional que se dispone a realizar una tarea compleja. El hombre que amaba su oficio por el arte de la precisión. Había a aplicar ese mismo arte con un propósito completamente distinto. El carnicero se había convertido en cazador. Y la cacería de los 18, estaba a punto de comenzar. El ciclo de violencia, iniciado con un mensaje de fuego, ahora encontraría su respuesta en el frío silencio del acero y en el conocimiento íntimo de la muerte. El jueves había terminado con cenizas. El lunes comenzaría con sangre. La transformación no fue emocional, fue logística. Héctor Domínguez no pasó los días posteriores al funeral sumido en un duelo paralizante o en arrebatos de ira ciega. Esa etapa había pasado en el instante en que la cremallera de la bolsa negra selló el destino de Osvaldo. Lo que ocupó su mente entonces fue un preciso metódico, casi burocrático, de preparación. Era como si estuviera organizando el pedido más importante de su vida, una orden macabra donde la materia prima no era la carne, sino la venganza misma. Su taller ya no era la vaquita, reducida a escombros, su nuevo taller era el departamento vacío, y sus herramientas no estaban en la pared, sino guardadas en una caja que había salvado del fuego por pura casualidad. Sus cuchillos de carnicero. Patricia, en un acto de complicidad silenciosa que celaba su alianza en esta nueva guerra, bajó a la bodega del edificio y subió viejas cajas que contenían los rolos de plástico grueso que usaban para envolver los cortes grandes. También trajo más cuchillos. Héctor los extendió sobre la mesa de la cocina, bajo la luz fría del fluorescente. Los examinó uno por uno. Eran extensiones de sus propias manos, instrumentos que conocía por el peso, el equilibrio, el filo. 4 de distintos tamaños. El grande y pesado para los cortes iniciales y separar huesos, el mediano,
versatile y afilado, el pequeño y delgado para el trabajo de precisión, el cuchillo de deschuzar, flexible y mortalmente agudo. Todos necesitaban afilarse. Sacó su piedra de afilar, la mojo, y comenzó el ritual familiar. SHHCK, SHHCK, SHHCK. El sonido, que antes era el preludio de un día de trabajo honesto, ahora tenía una resonancia distinta, un tono más grave, una promesa de otro tipo de corte. Lo tomo una hora. Cuando termino, paso el dedo pulgar por el filo de cada uno con una reverencia profesional. Cortaban el air. Podían partir un pelo. Podían atravesar piel, musculo y tendon con la misma facilidad con la que cortaban un lomo. Pero las herramientas necesitaban un vehículo. No podía usar su camioneta Nissan, demasiado conocida en el barrio. Necesitaba un vehículo fantasma, desechable. Fue un lot de autos usados en la salida a Pueblo Y. Con el dinero en efectivo que tenía ahorrado para la reposición de mercancía, compró una camioneta Nissan blanca, modelo 2003, abalado y sucia. Pagó 5,500 pesos en billetes, sin regatear demasiado, sin dejar su nombre real. La transacción fue anónima, efímera. Esa camioneta sería su sombra, su medio de transporte y, eventualmente, su bajuro móvil. La estacionó a 3 calles de su casa, en un lugar donde nadie la asociaría con él. Mientras realizaba estos preparativos materiales, su mente trabajaba en otro plano. Estudiaba el sobre de Don Rafa con la intensidad de un estudiante ante un examen final. No memorizaba, internalizaba. Los 18 nombres dejaron de ser palabras para convertirse en rostros, hábitos, debilidades. El primero en la lista era el tigre, Armando Beltrán, de 36 años, líder de la célula. La información era jugosa. Frecuentaba un table dance llamado Las Serenas, los viernes, pero había otros días sin patrón fijo. Salía borracho, entre las 11 y la medianoche. Vivía en una casa de 2 pisos en Reforma. Tenía 3 hijos con 2 mujeres. Héctor no sencha odio hacia este hombre. Sencha el frío análisis de un depredador que estudia a su presa. El tigre era un punto de dados. El eslabón inicial en una cadena que debía romperse. Matar al líder primero enviaría un mensaje de chaos. Sembraría el pánico. La cabeza, luego el cuerpo. La noche del primer movimiento, Héctor se vistió de negro. Pantalón, playera, camara, gorra, guantes de carneza. Medio los cuchillos afilados, el plástico, la cuerda y trapos, en una mochila. Patricia lo vio en la puerta. Y en lugar de un beso de despedida, hubo un abrazo tenso, un intercambio de miradas que decía todo. Ten cuidado. Lo tendrá. No hubo más palabras. Eran cómplices en un crimen que no se comisa, aliados en una batalla que solo uno de ellos libraría en las calles. Héctor manejó la camioneta comprada hasta Las Serenas. El lugar era un cascarón de luces de neón en una zona industrial desolada. Se estacionó a media cuadra, apagó el motor y esperó. En la oscuridad, con solo el termo de café tibio como compañía, no había espacio para los nervios. Había espacio para la paciencia, una verdad que había cultivado durante miles de madrugadas esperando el camión del rastro. A las 9:20, como predicia la información, llegó un Audi negro con vidrios polarizados. De el bajaron 3 hombres, riendo y empujándose. Héctor los reconoció al instante. El tigre y 2 de sus guardaespaldas. Los vio entrar, y luego comenzó la verdadera espera. La espera del Carnicero. Durante 2 horas, observó el ir y venir de la clientela. A eso de las 10:30, los 2 guardaespaldas salieron, tambaleantes, y se fueron en un taxi. El tigre se quedó dentro. Solo. Perfecto. Cuando finalmente salió, cerca de las 11:15, estaba visiblemente borracho, caminando con la pesadez del alcohol. Se subió a su Audi y arrancó,
manejando de forma errática. Héctor lo siguió, manteniendo una distancia discreta. Pero el tigre estaba demasiado intoxicado para notar algo. La oportunidad se presentó en un semáforo en rojo, en una calle residencial vacía. El Audi se detuvo, el único carro en el cruce. Lo que sucedió entonces no fue un acto de violencia pasional. Fue una extracción quirúrgica. Héctor rebasó el Audi. Se bajó con el cuchillo escondido contra la pierna. Y abrió de un tirón la puerta del conductor. No tenía seguro, un error fatal. La punta del cuchillo tocó el cuello de el tigre antes de que el hombre pudiera reaccionar. Muévete al asiento del copiloto. Ahora. La voz de Héctor era plana, imperativa. El tigre, sobresaltado, obedeció. La adrenalina empezaba a limpiar su barraca, pero ya era tarde. Héctor se subió al volante y condujo hacia una zona de bodegas abandonadas que había identificado días antes. Durante el trayecto, hubo un diálogo breve, funcional. El tigre ofreció dinero, compensación. Héctor solo quería una confirmación. ¿Quién prendió fuego a mi negocio? El chavo y el rojo. Ellos lo hicieron. Yo solo di la orden. Entonces tú también eres responsable. No hubo más negociación. Al llegar al lugar oscuro y aislado, Héctor estacionó y se volvió hacia el hombre. Le hizo una última pregunta, quizás la única en la que quedaba un rescoldo del viejo Héctor, el que creía en la culpa y el remordimiento. ¿Sentiste algo cuando mi hermano murió? ¿Remordimiento? ¿Culpa? ¿Algo? El silencio del tigre fue más elocuente que cualquier disculpa. No había nada allí. Solo la vacía aritmética del poder. Ese silencio selló su destino. Héctor movió el cuchillo con la precisión de un cirujano. Un solo corte rápido y profundo en la arteria carótida, exactamente en el punto donde desangraba a los animales, en el rastro para obtener una carne más limpia. La sangre brotó a presión. Un citadel oscuro que salpicó el tablero. El tigre se levó las manos al cuello. Sus ojos se abrieron con un pánico animal. Su boca intentó gritar pero solo emitía burbujas rojas. Héctor lo observó. No con placer, no con horror, sino con la misma atención clínica con la que observaba el desangrado de una res. Comprobó el ángulo, la profundidad, la eficacia del corte. En menos de 2 minutos, el cuerpo dejó de convulsionar y se desplomó sobre el tablero. Silencio. Entonces comenzó la verdadera obra. Sacó el plástico grueso y lo extendió en el suelo de tierra detrás de la bodega. Arrastró el cuerpo fuera del Audi y lo colocó sobre la lona. Aquí es donde los 30 años de experiencia, el aprendizaje forjado, en el frío y el olor a sangre del rastro municipal, se desplegaron en toda su terrible eficiencia. Para Héctor, un cuerpo humano de 80 kilos no era un tabú, era un problema de carnicería. Conocía la anatomía. Sabía exactamente dónde estaban las articulaciones del hombro y la cadera, puntos débiles designados para el movimiento, que también servían para la separación. Su conocimiento no era el de un asesino serial impulsivo, era el de un maestro artesano aplicando su oficio a un material diferente, pero sorprendentemente similar. Los primeros cortes fueron los más grandes, separando las extremidades del torso con movimientos firmes que aprovechaban la palanca y el filo perfecto. El sonido era familiar. El crujido sordo del cartílago, el roce del acero contra el hueso, el desgarro limpio del tejido conectivo. No había prisa, pero tampoco demora. Trabajaba con una serenidad aterradora, como si estuviera en el cuarto frío de la vaquita un martes cualquiera. En 15 minutos, lo que había sido Armando Beltrán, el tigre, líder temido de una célula del CJNG, estaba reducido a componentes manageables, brazos, piernas, torso, cabeza. Cada parte fue envuelta herméticamente en plástico, como un corte premium listo para su entrega,
y metida en bolsas de basura negras y resistentes. 6 bolsas en total. Después vino la limpieza. Con trapos, agua y jabón. Limpió la sangre del interior del Audi y del suelo de tierra. No era perfecto, pero era suficient para pasar desapercibido a primera vista. Condujo el Audi a otra zona industrial a 5 kilómetros de distancia. Lo estacionó en una calle oscura y dejó las llaves puestas. Después, caminó los 20 minutos de regreso a su camioneta fantasma. Con las bolsas en la calle, manejó hasta un tiradero ilegal en las afueras de Iztapalapa. Un paisage lunar de basura y deco. Ali, entre montañas de desperdicios, descargó su macabro cargamento. Para cuando alguien, que alguien lo hacía, encontrara esos restos, serían solo huesos blanqueados y jarrones de plástico, imposibles de identificar. Regresó a su departamento pasadas las 3:30 de la mañana. Patricia lo esperaba despierta. Termin. ¿Cómo te sientes? Héctor lo pensó por un momento. Como si buscara, en su interior una emoción que debía estar allí. Solo encontró el vacío del agotamiento y la satisfacción sombría de un trabajo bien ejecutado. Cansado. Nada más. Se duchó 3 veces, frotándose la piel hasta enrijecerla, lavando un olor que quizás solo él podía percibir. El olor de la línea que había cruzado y que jamás dejaría atrás. Luego ese durmió. No tuvo pesadillas. Sonó, ese acaso, con el sonido de la piedra de afilar. Al día siguiente, martes, mientras asistía al funeral de Osvaldo y aceptaba condolencias con la cabeza baja. Una pequeña nota en la sección de policía de un periódico local reportaba la desaparición de Armando Beltrán. Se especulaba con un ajuste de cuentas entre cartels. La policía no profundizaría. Para el mundo, era un narcotraficante menos. Para Héctor, era el primero de Daisiaco. Un eslabón roto. La maquinaria de la venganza estaba en movimiento, y funcionaba con la precisión silenciosa de un reloj suizo. La siguiente fase requería un cambio de ritmo. No podía esperar días entre cada objetivo. El elemento sorpresa era su mayor aliado. Usando la información de Don Rafa, identificó al siguiente. El Chava, Jesús Ortiz, el hombre de la cicatriz en la mejilla, el que según el tigre había prendido el fuego. Vivía con su madre enferma en un edificio viejo de la colonia Estrella. Héctor lo vigiló y descubrió su debilidad. Era adicto al cristal. Todas las noches, como un reloj de necesidad, viajaba a comprar su dosis a un punto de distribución en un edificio abandonado. Esa misma noche, Héctor lo siguió a pie. Lo vio entrar al edificio y salir 15 minutos después con una pequeña bolsita en la mano, ansioso, mirando su teléfono. El callejón oscuro y sin salida era el lugar perfecto. Héctor se acercó por detrás, silencioso como una sombra. Esta vez no hubo diálogo, en hay preguntas filosóficas. El cuchillo se hundió en el estómago del Chava, no para matar de inmediato, sino para incapacitar, para causar dolor. El hombre cayó de rodillas, jadeando, con las manos tratando de contener la sangre. Solo entonces Héctor se arrodilló frente a él, para que viera su rostro. La carnicería. La quemas con mi hermano adentro. El Chava, entre gemidos, intentó justificarse, solo seguía órdenes. Para Héctor, esa excusa era la confirmación de su culpa. No sintió compasión. Vio el miedo en sus ojos y solo pensó en los ojos que Osvaldo debió tener en la oscuridad del cuarto frío. Le cortó la garganta de manera lenta, deliberada, asegurándose de que el Chava sintiera el filo, sintiera la vida escapándose. Luego lo arrastró detrás de unos contenedores de basura. No hubo de pis esta vez. El riesgo de ser visto era alto. Lo dejó allí, para que el barrio encontrara al verdugo convertido en víctima. 2 de Daisiaco. El mensaje comenzaba a circular en los bajos fondos.
Algo estaba cazando a los del CJNG. La respuesta de la célula fue un cierre de filas. El siguiente objetivo, el rojo, ese volvió escurridizo. Ahora ese movía siempre con guardaespaldas, cambiaba rutas, nunca estaba solo. Pero Héctor, el paciente observador, encontró un patrón, el rojo era vanidoso. Había todas las mañanas a un gimnasio de lujo, el Iron Temple. Sus hombres lo esperaban fuera, pero dentro, durante 2 horas, estaba relativamente expuesto. Héctor estudió el gimnasio. Sus entradas, su sótano. La mañana del ataque. Se escondió en el cuarto de mantenimiento del estacionamiento subterráneo desde la noche anterior. El frío y la incomodidad eran irrelevantes. A las 6:10 a.m., el jetta blanco del rojo se estacionó. El hombre bajo, con audífonos puestos, llenó el mundo. Héctor salió de su escondite en el momento preciso, cuando el rojo caminaba entre 2 camionetas altas. El cuchillo encontró el riñón. Un dolor paralizante y instantáneo. Un empujón contra el vehículo. Un susurro en el oído, por mi hermano. Y luego el corte final en la garganta. En menos de un minuto, todo había terminado. El verdadero trabajo vino después. Arrastrar el cuerpo al cuarto de mantenimiento, deshacerse de él a través del gran drenage del piso, part por part. Un drenage que se lavaría los restos del hombre que había exigido 3,000 pesos a la semana hacia las alcantarillas de la ciudad, una metáfora involuntaria pero perfecta. Trace de dieciaco. En menos de una semana, el Carnicero había cobrado 3 vidas. Y con cada muerte, algo se solidificaba dentro de Héctor. La primera vez, había observado el preciso con curiosidad clínica. La segunda, con la frialdad de un deber. La tercera, era ya una rutina. El acto de matar perdía su hora de tabú y se convertía en una técnica, una secuencia de pasos, vigilancia, aproximación, ejecución, deco. La anatomía humana, confirmaba, no era tan distinta. Las arterias sangraban igual. Las articulaciones cedían con el mismo crédito. La principal diferencia no estaba en la fisiología, sino en el contexto. Y para Héctor, el contexto lo justificaba todo. Cada corte del cuchillo no era un crimen. Era una puntada en el manto de justicia que la ley había dejado desgasado. Él no era un asesino. Era un corrector. Un artesano de la retribución, aplicando el conocimiento más íntimo de la vida, sábado en el matadero, el negocio de la muerte. El aprendizaje del matadero había encontrado, por fin, su aplicación definitiva. Y apenas comenzaba. El pánico es un virus. Y en los días siguientes a la desaparición del rojo, la célula del CJNG en Iztapalapa se convirtió en su caldo de cultivo perfecto. 3 bajas en una semana. Y no cualquiera. El líder y 2 de sus hombres más cercanos, eliminados no en un tirodio espectacular, sino de manera silenciosa, personal, como si una guadaña invisible estuviera pasando por sus filas. Los rumores, esos mensajeros veloces del submundo, empezaron a tejer teorías. Era la Unión Tepito. Era el cartel de Sinaloa mandando un mensaje. Era una guerra interna por el control de la plaza. Pero en una reunión de emergencia en una casa de seguridad de la colonia Santa María, un joven de mirada frío y nervios de acero llamado Homero Castillo, alias El Boris, primo del difunto Tigre, puso sobre la mesa la idea más aterradora de todas. No era un cartel. Era uno solo. Nos están cazando. Dijo, su voz cortando el murmullo de la salina de humo. De uno en uno. Cuando estamos solos. Cuando somos vulnerables. Señaló los patrones. El tigre borracho. El chave yendo por la droga. El rojo en el gimnasio. Nos están matando como animals en un rastro. La metáfora, sin saberlo, era atrasmente precisa. Su análisis, sin embargo, condujo a un plan defensivo.
Nadie sale solo, ordino el Boris. Siempre en grupos de tres o cuatro. Siempre armados. Cambiamos rutas, horarios, to do. Y para reforzar su diezmata célula. Hizo una llamada a Puebla. Cinco sicarios profesionales, mercenarios de la violencia, ligarian en los siguientes días para server de guardaespaldas y cazar, a su vez, el cazador. La célula, que originalmente tenía 18, ahora con 15 originales vivos más 5 refuerzos, sumaba 20 hombres. Creen que los números los salvarían. No entendían que Héctor Domínguez no lucraba una guerra de territorios o de poder, libraba una cruzada de exterminio. Y para un exterminador, los números solo cambian la logística, no el resultado. Don Rafa levo la noticia al departamento de Héctor. Han traído refuerzos. 5 matones de Puebla. Ahora son 20, Héctor. Estás yendo hacia atrás. Héctor, estudiando en pleno de la casa de seguridad que Don Rafa también había conseguido, en ni siquiera alzó la vista. Y es temporal, murmuró. Los refuerzos quieren volver a su tierra. Solo tengo que esperar, y ajustar. No había frustración en su voz, solo la frialdad de un técnico que recibe un parámetro nuevo en su ecuación. La cacería, en lugar de detenerse, se volvió más meticulosa, más cerebral. Si su presa ya no salía sola, tendría que atraerla, dividirla, o ir por ella donde se sienta más segura, en su propia madriguera. Mientras tanto, continuó con los objetivos más accesibles. Identificó a Luis L. Grinas Torres, que cada martes a las 7 de la noche, sin falta, iba a una farmacia específica a comprar medicinas para su madre diabética. Siempre iba con otro hombre, pero la farmacia tenía una salida trasera a un callejón estrecho y oscuro. Era una ventana de oportunidad de segundos. Héctor apostó a que la impaciencia del Grinas lo haría usar esa salida la farmacia establina. El martes 19 de abril, tuvo razón. Vio entrar al Grinas y su compañero. Desde un ventanuco, en el callejón, observó la fila de 10 personas dentro. El Grinas habló con el farmacéutico, pagó, y con un gesto de fastidio, giró hacia la puerta trasera. Héctor se compactó contra la pared, detrás de un contenedor de basura. La puerta se abrió. El Grinas salió distraído, mirando su celular, la bolsa de medicinas en la otra mano. El cuchillo de Héctor no fue a la garganta. Se hundió, preciso y profundamente, entre las costillas, buscando el pulmón. Fue un corte de conocimiento íntimo. Un pulmón perforado se colapsa, silenciando de inmediato cualquier grito. El Grinas emisió un jadeo seco, un sonido de air escapándose de un globo, y sus ojos se abrieron con la sorpresa absoluta de quien no entiende que ha pasado. Héctor le tapó la boca con una mano enguantada y lo arrastró, y moribundo, más adentro del callejón. Ali, detrás del contenedor, lo observó durante los 3 largos minutos que tardó en asfixiarse con su propia sangre. No hubo prisa. Solo la confirmación de otro nombre tachado de la lista. Dejó el cuerpo Ali. 4 de diciembre. 2 días después, fue el turno de Daniel el Flaco Méndez. Su debilidad era la rutina doméstica. Su novia trabajaba en un Walmart en turno de tarde, de 2 a 10 de la noche. Los otros miembros de las células supuestamente lo cuidaban, pero la vigilancia era aburrida, y a veces lo dejaban solo un par de horas. Héctor lo vigiló y confirmó el patrón. Los jueves, de 6 a 9 de la noche, el flaco estaba solo, en su departamento. La táctica esta vez requirió de un disfraz y de una mentira simple. Se puso un uniforme genérico de repartidor, una gorra, y cargó una caja vacía. Tocó la puerta del departamento. ¿Quién? Preguntó una voz desde dentro, desconfiada. Paquit para Daniel Méndez. No ordi nada. Dice aquí que sí. Necesito firma. O me lo tengo que lavar. El silencio que siguió fue el sonido de la indecisión siendo vencida por la curiosidad y la comodidad.
Se oyo el ruido de la cadena, el giro de la cerradura. La puerta se abrió unos centímetros, y el rostro del flaco asomo. Al ver el uniforme, su guardia bajo. Fue el último error de su vida. Héctor empujó la puerta con toda su fuerza, intro de un golpe, y cerró tras de sí. El cuchillo ya estaba en su mano. La estacada al estómago fue rápida. El agar del pelo para levantar su rostro, firme. ¿Me reconoces? Preguntó Héctor. En los ojos del flaco, el miedo se mezcló con el reconocimiento. El carnicero cuyo hermano mataste. Yo no. Fue el chavo y el rojo. Pero tú vigilaste. Aseguras que nadie interferirá. Esta vez, no hubo más diálogo. Un corte limpio y rápido, y el flaco se desvaneció en el suelo de su propia sala. Héctor arrastró el cuerpo hasta la banera, donde podría desangrarse completamente, sin manchar demasiado. Salió del departamento como había entrado. Un repartidor anónimo terminando su jornada. 5 de diciembre. La eliminación del flaco fue la gota que colmó el vaso. Encontrar a uno de los suyos desangrado en su propia banera, asesinado dentro de su refugio, fue un mensaje escalofriante. Ningún lugar es seguro. El Vaboris, ahora líder indiscutido de la célula aterrorizada, convocó otra reunión. Fue entonces cuando, entre el humo y el miedo, alguien mencionó lo impensable. El carnicero. El de la vaquita. El que no quiso pagar. Al principio, la idea sonó ridícula. Un carnicero viejo, de 51 años, acabando con sicarios armados. Pero cuando trazaron la línea de tiempo, el incendio el 7 de abril, la desaparición del tigre el 11, y así sucesivamente. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casualidad. La rabia del Vaboris fue instantánea y letal. No era el temor a un cartel poderoso. Era la humiliación de ser acusados por un civil, por un don nadie. Ese cabrón ese cree justiciero, escupió. Vamos a ir a su casa. Vamos a matarlo. A su vieja. A todo lo que respire. Y vamos a dejar los cuerpos donde todo el mundo los vea. Así es y acaba esto. Fue un error catastrófico. Subestimaron por completo a su presa, asumiendo que sería una víctima fácil, asustada, en su hogar. La noche del viernes 22 de abril, 3 de los sicarios más brutales fueron enviados al departamento de Héctor en la colonia Roma. Forzaron la puerta, encontraron a Patricia dentro, y la tomaron como rehén, esperando tender una trampa a Héctor. Lo que no esperaban era que el carnicero ya no era una víctima, sino un depredador entrenado por semanas de violencia real, y que llegaría a casa no distraído, sino en un estado de alerta máxima. Héctor supo que algo andaba mal desde que vio la puerta de su departamento entreabierta. Dentro, el panorama era una instantánea de su peor pesadilla. La sala destrozada. Y un hombre con una pistola apuntando a la cabeza de Patricia, que lo miraba con ojos aterrorizados. Los otros dos registraban la habitación. El hombre que sostenía a Patricia sonrió. El Vaboris te manda saludos. Dice que ya se acabó lo divertido. En ese instante, el tiempo para Héctor se descompuso en una serie de movimientos calculados. No hubo pánico, solo un cálculo hiperbólico. Su cuchillo, siempre consigo, voló por el aire antes de que los hombres pudieran reaccionar. No era un arma de proyectil, pero Héctor lo lanzó con la fuerza y precisión de quien ha manejado cuchillos toda su vida. Se clavó en el cuello del hombre que tenía a Patricia. El chorro de sangre fue la señal de inicio del caos. Mientras el hombre caía, Héctor ya se movía. Agarró una lámpara rota y la estrelló contra la cara del sicario más cercano. El tercero disparó. La bala silbó junto a la oreja de Héctor. Él se lanzó sobre él, forcejeando en el suelo por el arma. Fue una peli brutal, sin cuartel, de hombre a hombre. Héctor, más fuerte de lo que parecía, más desesperado, logró desarmarlo.
Los dos disparos que siguieron, en el pecho del sicario, resonaron en el pequeño departamento. El hombre de la lámpara rota, en la cara en tenebajur. Un disparo en la espalda lo derribó. Otro en la cabeza lo silencio para siempre. En menos de 60 segundos, tres hombres entrenados para la violencia yacen muertos en su sala. El olía a pólvora, sangre y miedo. Patricia, temblando, se lanzó en sus brazos. Héctor la sostuvo. Su propia respiración era un fuego roto. El ataque directo a su hogar, a su mujer, fue la línea roja definitiva. Ya no se trataba solo de vengar a Osvaldo. Se trataba de una guerra total de supervivencia. Y esa misma noche, mientras Patricia empacaba lo indispensable con manos que, en temblaban, Héctor se dedicó a la logística más macabra. Los tres cuerpos fueron despiezados en el baño, con la misma eficiencia clínica que había usado con el tigre. Los restos, embolsados, fueron distribuidos en distintos tiraderos ilegales antes del amanecer. Al despuntar el día, Patricia tomó un autobús a Puebla, con dinero en efectivo y un nombre falso. Héctor se quedó en un departamento ora vacío y manchado de una limpieza frenética, pero ya sin ataduras. Su familia estaba a salvo. Ahora, él era puro instrumento. Lo que siguió fueron días de una violencia acelerada y despiadada. Héctor, liberado de cualquier cautela que lo impusiera el miedo a ser descubierto con su familia, se convirtió en un fantasma iracundo. Ya no esperaba momentos perfectos. Los criaba. Sábado 23. El Cacho Velez, muerto al salir de un puesto de garnachas, cuchillo en los riñones. Domingo 24. Ramón el Pelos Barra, degolado en el jardín de la casa de su madre. Lunes 25. Sergio el Gonzo Paredes, apuñalado en la espalda frente a la cajera de una gasolinera. Héctor ya no escondía los cuerpos. Los dejaba donde caen, como cartas de presentación, como un grito de guerra en el silencio de las calles. El mensaje era claro y aterrador. Estoy aquí. Los estoy matando. Y no pueden detenerme. El pánico en la célula del CJNG se transformó en terror puro. 8 muertos en poco más de 2 semanas. El Boris, desesperado, tomó la única decisión que le quedaba, el encierro total. Nos metemos todos en la casa de seguridad de Santa María. Ordino a los 9 que quedaban, 5 originales y 4 de los refuerzos de Puebla. Nos salimos. Trimos comida, agua. Nos atrincheramos. Esperamos a que ese pinch loco cometa un error o se aburra. Fue una jugada defensiva, temido. Y fue su sentencia de muerte colectiva. Porque Héctor no se aburría. La paciencia era su verdad fundacional. Y tenía la información de Don Rafa, que ahora incluía planos detallados de la casa de seguridad, obtenidos de la oficina municipal por una módica suma. Héctor estudió esos planos como un general estudia un campo de batalla. No había asaltar una casa llena de hombres armados. Había destruirla. Identificó los 3 puntos críticos. La línea eléctrica aérea, la tubería de gas principal y el drainage que conectaba con el sistema municipal. En la madrugada del jueves 28 de abril, bajo un manto de oscuridad absoluta, puso su plan en acción. Primero, trepó al poste de la calle y cortó la línea eléctrica. La casa y la manzana entera se sumieron en la oscuridad. Los gritos de confusión desde dentro fueron su música. Segundo, encontró el medidor y la tubería de gas en el exterior. Con una cegueta, cortó un segmento. Dejó que el gas invisible y letal se filtrara hacia la casa y el subsuelo durante 30 segundos antes de volver a cerrar la válvula. Tercero, levantó una tapa de alcantarilla y bajó a los túneles fétidos del drainage. Siguiendo los planos, encontró la tubería principal que salía de la casa y versió por el 5 litros de gasolina. Un veneno que se filtraría en los cimientos y las cañerías interiores. La pieza final fue la chispa. Desde el exterior,
Lanzo una bomba molotov improvisada contra una ventana del primer piso. El fuego encontró primero el gas acumulado en el aire. La explosión no fue hollywoodense, pero fue suficient. Un wump sordo que reventó ventanas y agrietó paredes. Ese fuego encontró luego los vapors de gasolina en el drainage y las tuberías. En segundos, la casa no solo ardía, estaba siendo consumida por dentro y por fuera. Fue un infierno diseñado a la medida. Hombres, algunos con la ropa en llamas, empezaron a salir tambaleandos, tosiendo, cegados por el humo. Héctor, apostado en las sombras con una pistola que había tomado de los sicarios que atacaron su casa, los contó. Salieron seis. Quedaban tres dentro, atrapados en la trampa de fuego. Los seis que estaban afuera estaban desorientados, algunos quemados, la mayoría desarmados en su huida apresurada. Héctor salió de las sombras. Fue una masacre metódica y rápida. Cuchillo para los dos primeros por la espalda. Disparos para el que logró agarrar un arma. Persiguió y alcanzó a un cuarto. Los dos últimos, aterrorizados, huyeron en direcciones opuestas, gritando en la noche. Héctor los dejó ir. No podía seguir a ambos. Había logrado su objetivo principal, diezmar por completo el núcleo. La casa era un sepulcro en llamas. Los dos fugitivos fueron, como Héctor prevía, fáciles de rastrear. Uno era Javier el Moco Ugarte, el joven de 22 años que se había unido al cartel por dinero rápido. Corrió a esconderse a la casa de su madre, como un niño asustado. Héctor lo encontró 2 días después, temblando en su cuarto de la infancia, con una pistola que sus manos no sabían manejar. La escena fue patética y triste. El Moco lloraba, suplicaba, hablaba de su familia. Héctor escuchó, impasible. Luego caminó hacia él, ignorando los disparos erráticos que el joven, con manos trémulas, le hizo. Cuando el arma solo hizo clic, Héctor no vaciló. Mi hermano también tenía familia. Fue lo único que dijo antes de que el cuchillo hiciera su trabajo. Once de dieciaco originales. Solo quedaba uno. El último, Arturo el Mosco Villegas, era un veterano. Un hombre que sabía esconderse. Se evaporó de la ciudad. Le tomó a Héctor una semana y la red de contactos de Don Rafa encontrarlo. Estaba escondido en Toluca, en casa de un familiar, creyéndose salvo a cientos de kilómetros del Carnicero de Iztapalapa. Héctor manejó hasta ala. Encontró la casa, vigiló, y confirmó su presencia. Y esa noche, entró por una ventana trasera. Encontró a el Mosco dormido en un sofá, borracho, una botella vacía en el suelo. Héctor podía haberlo matado allí, durmiendo. Pero no. Lo despertó. Quería que el último de los dieciaco supiera, que viera la cara de quien acababa con todo. El Mosco, entre la confusión y el alcohol, lo reconoció. Hace una mesia, déjalo ir, musito. Mi hermano sigue muerto, respondió Héctor, su voz un susurro de hielo. Para usted fue negocio. Para mí fue vida. Fue la última explicación que dio. El cuchillo terminó el viaje que había comenzado con una extorsión en una carnicería. Arturo el Mosco Villegas dejó de respirar. Dieciaco de dieciaco. En 23 días, un carnicero de 51 años, armado solo con su conocimiento, su paciencia y sus cuchillos, había exterminado a toda una célula operativa del cartel Jalisco Nueva Generación en Iztapalapa. No hubo grandes tiroteos, ni enfrentamientos épicos. Hubo vigilancia, estudio, y la aplicación letal de un oficio aprendido en el frío de un matadero municipal. La policía, al encontrar los cuerpos o reports de desapariciones, solo vio una guerra entre cartels. Nunca conectaron los puntos hacia un hombre común. Un fantasma que había aplicado la justicia más antigua y personal, la del ojo por ojo, con una eficiencia que dejó adherido al propio inframundo. La cacería había terminado.
El cazador. Ahora. Tenía que aprender a vivir con la sombra de lo que había hecho. El silencio después de la tormenta no es realmente silencio. Es un espacio lleno de ecos, de los sonidos que la violencia dejó atrás, resonando en la memoria como campanas lejanas. Para Héctor Domínguez, después de que el cuchillo selló el destino del último de los dieciocho, no hubo un momento de triunfo, en ido alivio catártico. Solo hubo un vacío inmenso. Una fatiga que parecía haberlo envejecido 10 años en 3 semanas. Estaba parado en el cuarto de una casa extraña en Toluca, con un cuerpo a sus pies y la certeza de que su guerra personal había concluido. Lo que sentía no era satisfacción. Era el agotamiento profundo de un trabajador que ha completado un proyecto monumental, extenuante y sucio. Salió de la casa con el mismo sigilo con el que había entrado, dejando atrás el mosco y los fantasmas de los otros días. El viaje de regreso a la Ciudad de México, bajo el manto gris del amanecer, fue un trance. No pensaba en lo que había hecho. Su mente, por primera vez en semanas, estaba en blanco, operando solo las funciones básicas de conducción y supervivencia. La primera tarea fue el reencuentro y la despedida. Se reunió con Patricia en Puebla, en el hotel anónimo donde ella se escondía. El abrazo fue largo, mudo, cargado con el peso de todo lo no dicho y todo lo hecho. Ella no preguntó por detalles. Él no los ofreció. En su mirada, ella vio que la misión estaba cumplida. En la suya, él vio la aceptación. Pero también una pregunta profunda y no formulada. ¿Y ahora qué somos? No podían volver a Iztapalapa. La carnicería era un solar quemado. Y aunque la policía nunca lo vincularía oficialmente con las muertes, en el barrio los susurros ya eran leyenda. El carnicero justiciero era un personaje de fama siniestra, un espectro que servía de advertencia y de miedo. Cuidarse significaba vivir bajo esa sombra. O peor, déspota el enters de eslabones más altos del CJNG que, tarde o temprano, conectarían los puntos. La decisión fue pragmática, como todo lo que Héctor hacía. Vendieron lo poco que les quedaba en la ciudad, recayeron sus ahorros restantes, una suma mermada pero suficiente. Y, sin decirle casi nadie, tomaron un autobús hacia el sur. Se establecieron en un pueblo tranquilo en las afueras de Oaxaca, un lugar donde el ritmo lo marcaban las cosechas y el repique de las campanas de la iglesia, no los gritos y las sirenas. Con efectivo, compraron una casa pequeña de adobe con un patio. Y, casi por reflejo, por necesidad de anclarse a una normalidad perdida, Héctor abrió otra carnicería. La llamó la residencial feliz. Un nombre que Patricia eligió, un intento deliberado y esperanzado de alejarse de cualquier reminiscencia de la vaquita. Era un negocio modesto, atendido por los dos, con una clientela local que solo veía a un matrimonio de mediana edad, trabajador y un poco reservado, que había legado del norte buscando tranquilidad. La nueva rutina se instaló. El despertador volvió a sonar temprano, pero ahora a las 6, no a las 4:30. El olor a café de olla reemplazó el Nescafé instantáneo. Los cuchillos volvieron a cortar carne, solo carne. Héctor recuperó el arte de los cortes, el sonido de la piedra de afilar, el ritual de atender a los clientes, memorizando ahora las preferencias de Dona Chabela o del Señor Tomás. Era una vida simple, honesta, el epílogo que tantas personas anhelan. Pero para Héctor, cada gesto, cada sonido, estaba tenido de una doble capa de significado. Afilar un cuchillo no era solo preparar una herramienta, era recordar el sonido que hacía al cortar algo más que músculo animal. El frío de la cámara de refrigeración no era solo una temperatura de trabajo, era la sensación que tenía en los usos aquella madrugada en el callejón detrás del gimnasio.
La sangre que limpiaba del mostrador era solo sangre de res, pero su color y textura eran un eco constant. Tres años piran. Héctor, a los 54, tenía más canas, movimientos un poco más medidos, pero sus manos seguían siendo firmes. Podía, si lo proponía, seguir despiazando una residencial completa en media hora. La habilidad permanecia, pulida y lista. Pero el conocimiento que la acompañaba, ese mapa íntimo de puntos débiles, de arterias, de tiempos de muerte, era un fantasma que ahora habitaba en una parte separada de su mente, un archivo sellado pero nunca destruido. A veces, en la soledad de la cámara fría de la residencial feliz, con el zumbido del compresor de fondo, ese encontraba pensando no en los animals, sino en los hombres. No con remordimiento, sino con una curiosidad clínica y distante. ¿Habría algún corte que podría haber hecho de forma más eficiente? La arteria femoral del flaco sangró exactamente como la de una pierna de res. Era una reflexión monstruosa para cualquier otra persona, pero para él era el residuo inevitable de haber aplicado un oficio a un propósito para el que nunca fue diseñado, pero para el que resultó terriblemente apto. Una noche, acostados en la cama de su nueva casa, el sonido de los grillos llenando el air cálido de Oaxaca, Patricia rompió el tabú que habían mantenido cuidadosamente. ¿Crees que somos malas personas? La pregunta flotó en la oscuridad como una joya cayendo. Héctor tardó en responder. Respiró hondo, mirando las vigas de madera del techo. No, dijo finalmente. ¿Cuál fue la verdad más profunda que conocía? Creo que somos personas normales a las que les pasó algo horrible. ¿Y que respondieron de la única forma que pudieron? Ella tomó su mano. Él continuó, más para sí mismo que para ella. Made 18 personas. Algunas, tal vez, solo eran niños asustados con armas. Otras eran monstruos. Pero todas eligieron ese camino. Todas aceptaron ser parte de la máquina que mató a Osvaldo y que quemó vivos a los que se niegan. No había justificación moral elevada en sus palabras, solo la lógica cruda de la supervivencia y la retribución. Lo haría de nuevo, en audio, en un susurro. Si alguien te tocara a ti, o a los hijos, o a los nietos de Osvaldo, lo haría de nuevo sin dudar. Patricia apretó su mano. No hubo necesidad de más palabras. La comprensión entre ellos era completa. La familia extendida fue el siguiente capítulo. Alma, la viuda de Osvaldo, no pudo quedarse en Iztapalapa. El dolor estaba en las paredes, en las calles. Un año después, Héctor la trajo a Oaxaca con sus hijos, Julián y Tono. Les compró una casita cercana. Los muchachos, ahora adolescentes, ayudaban en la nueva carnicería después de la escuela. Para ellos, el tío Héctor era un héroe silencioso, el pilar que los sostuvo después de la tragedia. Sabían, por versiones veladas y conversations a medias, que su padre había sido asesinado por el cartel y que ese cartel había pagado un precio terrible. No conocen los detalles, no necesitaban conocer la metodología. Solo necesitaban saber que la justicia, de alguna forma torcida y violenta, ese había servido. Ese conocimiento les daba una paz amarga, pero paz al fin. Don Rafa, el único eslabón con el pasado, los visita una vez al año. El viaje en autobús desde Iztapalapa es largo, pero lo hace sin falta. Se sientan en el patio a tomar cervezas, a hablar del clima, del precio del mes, de los partidos de fútbol. Nunca hablan de lo de antes. Y es un pacto decidido. Pero en una de esas visitas, con el sol cayendo a sus espaldas y unas cuantas cervezas de más, Don Rafa no pudo evitarlo. ¿Valió la pena, Héctor? La pregunta era directa, descarnada. Héctor miró su botella, la condensación resbalando por el vidrio. Pensó en Osvaldo, cuyo cuerpo nunca recuperó su forma. Pensó en la vaquita, reducida a cenizas y escombros.
Penso en los 18 hombres cuyas vidas terminó en los madres, hermanos, hijos que dejaron atrás. No traigo de vuelta a mi hermano, dijo, su voz grave. No me devolvió mis 25 años de trabajo. Así que, no valió la pena. Hizo una pausa, y en sus ojos encendió una chispa de esa vieja frialdad. Pero dejar que salieran con la suya, dejar que creyeran que podían hacer lo que quisieran sin que nadie les parara los pies, eso tampoco era una opción. Así que, sí valió la pena. Don Rafa Asencio lo entendía perfectamente. A veces, la justicia no es mide en lo que es gana, sino en lo que es niega a perder, la dignidad. En Iztapalapa, la historia es convirtió en leyenda urbana. En las cantinas de mala muerte, entre el humo y el olor a cerveza derramada, todavía es susurra. ¿Te acuerdas del Carnicero? El que les dio su merecido a los del CJNG. El solo, con un cuchillo. Algunos lo niegan, lo llaman miedo. Otros, con un brillo de temor y respeto en los ojos, dirán que es verdad. Es una historia que serve de advertencia y de consuelo para la gente común. Para los que viven pagando piso, con el alma encajada. El mensaje subterráneo es poderoso. Cuidado con el hombre tranquilo, porque cuando se cansa, se convierte en la cosa más peligrosa que existe. El solar donde estuvo la vaquita siguvaccio. La gente dice que está maldito, que atri malas energías. Nadie quiere construir ahí. Héctor lo sabe, y en sus raras visitas a la ciudad para tramites, a veces pasa frente al lugar. Se queda mirando el terreno baldío, lleno de maleza y basura, y siente una mezcla de dolor y de esa extraña satisfacción sombría. Ali perdió todo. Pero desde Ali, también, aprendió que no estaba indefenso. Hay una placa pequeña y discreta en la tumba de Osvaldo, en el panteón de Iztapalapa. Patricia la mandó poner. Dice. Osvaldo Cruz, 1968-2016. Hermano, esposo, padre. Murió en justamente. Fue vengado justamente. No es un epitafio convencional. Es un hecho. Héctor Lali cada vez que va. Y cada vez siente que cumplió la promesa hecha sobre la tierra fresca de su hermano. La última lección, la que Héctor carga consigo todos los días en el gesto de cortar un bistec o de afilar una joya, es la más íntima y la más universal. Comprendió que la línea entre la civilización y la barbarie, entre el carnicero y el asesino, es increíblemente delgada. No está hecha de acero o de leyes, sino de circunstancias. Un impugn, una pérdida insoportable, la sensación de que la justicia oficial es una burla, y esa línea se disuelve como azúcar en el café. Cruzarla te cambia para siempre. No te convierte en un monstruo, necesariamente. Te convierte en alguien que conoce el precio exacto de la violencia y la medida exacta de su propia capacidad para impartirla. Héctor Domínguez vive con ese conocimiento. Es un peso, pero también es una armadura. Sabe de lo que es capaz. Sabe que, en el fondo de cada hombre apacible que madruga para trabajar, hay un depredador dormido. Y él, a diferencia de la mayoría, y despertó el suyo. No lo enorgullece, pero no lo avergüenza. Fue el precio que pagó por su paz, por la paz de Patricia, por el futuro de los hijos de su hermano. Un precio terrible, pagado en moneda de sangre y sombras, pero que, en la economía despiadada de su mundo, fue la única moneda que tenían para gastar. El carnicero justiciero descansa sus cuchillos al final del día, en un pueblo donde nadie sabe su historia completa. Y quizás, en ese anonimato, en esa rutina recabrada, reside su verdadera victoria. No la de haber matado a 18 hombres, sino la de haber logrado, después de todo, dejar de hacerlo.